Hi, I'm a vlogger, motorbiker, traveler, and service corporate manager. Life was a smooth ride until I got diagnosed with fourth stage ovarian cancer. I underwent surgery and 4 rounds of chemotherapy. I'm telling my story on World Cancer Day so you to know you're not alone. Worked for me in my experience with cancer. It all happened when suddenly had a very bad pain in my abdomen. It is not a regular pain. ये कोई regular pain नहीं है. It is something different. ये रात को हुआ था and that night I was alone at my home. So somehow waited for the clock. ये सुबह हो 8 बजे एक अपॉइंटमेंट लूं रेगुलर अल्ट्रासाउंड. I went to अशोक लैबोरेटरी. बहुत सारे पानी आपको पीने पड़ते हैं. सारा पानी पिया. अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर said the reports are not that in your favor. Be strong to the OT. I said to her and family, don't be dramatic. Like I'm coming back in few minutes. But that part was really painful. The moment I used to go inside to the ICU and the operation theater with those big lights around and those sounds that eventually make a person very nervous. Get a discharge. Doctor said you need further treatment to undergo chemotherapy. Hands on my head, like in full disbelief that I need to undergo chemotherapy. Already having a scar, 20 inches scar in my midriff was also very tough for me. So I made myself strong, and at times we realize being strong is the only choice we have. In my entire journey, I'm not doing it alone. A lot of people stood by me. Say don't be so socialized about it. मैंने जो experience किया वही मैं बता रही हूँ. Celebrities, जब वो अपने stories बताते हैं, वो stories सुनते हैं, या फिर ये जो kids हैं इनको जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से वो एक मोटिवेशन आ जाता है. डिजीज लाइक अ नॉर्मल डिजीज एंड उसको ओवरकम कर सकते हैं. पेरेंट्स या आपके रिश्तेदार, रिलेटिव कोई भी मुझे देख रहे हैं तो एक चीज़ याद रखें, शायद मेरा ये वीडियो, शायद मेरा ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे टू ओवरकम. As we know, around the world there is an estimated of 20 million new cases in a year, with 10 million cancer death. And accordingly in India also, around 13 lakhs 24,000 new cases in a year, with more than half, that is 8 lakhs 51,000 new cases in a year, which is dying of the disease. To find out what is the cause of all these things, what is the cause of the cancers, and the cancer cause is commonly in India, the common cancer is the oral and cancer cervix, which I know which can be prevented by avoiding the use of tobacco, avoiding use of alcohol, maintaining oral and sexual hygiene, modifying sexual behavior, and avoiding HPV infections, the two by vaccinations, which can control or prevent around 80% of the cancer service. And also, if you can do a regular screening test. Looking into all these aspects, Union of International Cancer Control as it aims to prevent the millions of deaths each year by raising awareness and education about the cancer, and that too they're pressing the governments and other individuals across the world to take action against these diseases, and that is on 4th February, and which is observed as World Cancer Day. Every year there is a campaign for this day. This year the campaign is Close the Care Gap, which is about identifying and addressing the barriers that exist for many people around the world in accessing care they needed. This World Cancer Day, we recognize the power of knowledge. We know that every single one of us has the ability to make a difference by large or small, and that together we can make the real progress in reducing the global impact of cancers, and we can add some role individually to making this world a cancer-free world. Thank you very much.
is tough. It kills you without killing you. This thing in your mind, it's a easy go. Early diagnose is important. Usko daba ke mat rakhiye. Don't be afraid of going to the doctor. Right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. सो जब आप बाइक चलाते हो, आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं, आप वो रास्ते को यू ट्राई टू बेंड योर सेल्फ टू द ऑपोजिट वे टू हैव द बैलेंस. लाइकवाइज आई ट्राइड फोकसिंग ऑन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई what used to bother me. So my work, my motorbike, my traveling helped me to motivated. Initially I went Chittaranjan Cancer Research, which is located at Hajra. Trust, when I went there, I had witnessed there was no beds. Forget about the beds. There was no place for the patient to sit around. नीचे सो रहे थे पेशेंट्स. जब मैंने देखा, बॉस ये नहीं हो सकता मेरे साथ. I cannot do my treatment like this. Chemotherapy and the treatment is very very expensive. Touchwood के मेरे पास इंश्योरेंस थे, बट जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, मॉनिटरी दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उनको ये ट्रीटमेंट उसी तरीके से पूरा करना पड़ा है. Hello, I am Dr. Joydeep Ghosh. I am a consultant medical oncologist at Tata Medical Center, Kolkata. First of all, warm wishes on the Cancer Day. In today's world, we have a lot of cancer patients coming to us, and a significant chunk of them are in the advanced stages. And as an oncologist practicing for almost 10 to 12 years, what I realize is the most common reason why we see so many cases who are advanced cancers is that sometimes very subtle symptoms can be ignored, and it can be because usually the people think that it's probably because of some other cause, and that symptom gets ignored, and when it becomes extensive, when it becomes metastatic stage 4, at that point of time we get them, and we are unable to do much about them. But when cancer is detected at an earlier stage, for all cancers, there is a significant chance that they can be cured. Just like a very good example I would give, sitting in front of me, our own dear patient, Ms. Debarati Shorkar. She had a form of ovarian cancer, which is a bit rare cancer, but she had a slightly advanced disease when she came to us. And then we treated her with chemotherapy and then surgery, and presently she is doing well, she is doing fine, she is cancer free. And so this example I would like to give it to you on Cancer Day to convey the message that if cancer is detected at an early stage and treated in an appropriate center, in an appropriate hospital, then there is a chance that we might be able to fight with the cancer. Entire family stood by me. सारा papers इधर उधर होके, and we had a very very tough time where to start from. कहाँ से शुरू करें? Yeah, the treatment is very harsh. The goal is pretty much to kill everything in your body without killing you. But at the same time, when I entered the hospital, every day I've seen the beds were like houseful. मतलब cancer patients आ रहे हैं, वो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो. Would inspire me saying, if they can be cured, why can't I be? A reminder to take a little bit better care of yourself. Celebrating my birthday with these kids, I hope we give comfort, inspiration, strength, and maybe a few healing laughs. They find the world little better, someone they don't even know. Kids' mother is equally staying almost the same time where they have laid their children into surgeon's arms and of doing things on a very small way like birthday or anything. But not only the kid, but mother also gets the fuel of that enables to do the impossible task on a very lighter way. अपना टाइम आएगा.
आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अब Life has a lot of up and bends. For me, cancer was one of them. Risky, but not impossible to maneuver around. Just keep steady and keep moving. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के A small gratitude to those who could not able to win the battle. So 10-second silence. Let's remember them. Thank you. Of side effects. Initially, round one, round two, I was like swag. मैं कुछ अलग करने का कोशिश कर रही थी so that my family who sees me or my friends who watching me उनको ऐसा लगे कि I'm very easy on myself. But जब 2 राउंड हो गया 3 राउंड हो गया then I started falling apart. वो नहीं हो पा रहा था. That time I enlisted myself on a biker group. They got their India Book of Records. I could not make that. That was also going on my mind. But a lot of side effects had happened. Apart from my normal chemo, I had to get myself admitted to the hospital. A high fever. I was like shaking. I had some very bad ulcer. I had मेरे मुंह के अंदर बहुत सारे दाग हो गए थे. I was not able to eat any. My hands were like dark. My skin was like burning out. Hair automatically they started falling down. But after everything had happened, finished my chemo. If you're आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपको कुछ side effects हो रहे हैं, then trust me, that's a good sign because those medicines are actually working for you. तो आपका अगर side effects है, that means it is working. तो सारा चीजें होने के बाद give yourself a little pause. Life में थोड़ा pause दीजिए. जो भी हो रहा है, busy vibes ये वो, just let it go. Like ठीक है, I was not allowed to play Holi. Everybody was playing Holi and in a different room. But I somehow waited. Next year I'll be back with a boom and I will surely play Holi with everybody. এভরিওয়ান, আমি ডাক্তার সন্দীপ সরকার, কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, রুবি ক্যান্সার সেন্টার। দেবারতী ওয়াজ ইনিশিয়ালি ডায়াগনোসড উইথ ওভারিয়ান ক্যান্সার। তো সে সময় শি আন্ডারওয়েন্ট সার্জারি অ্যান্ড দেন শি কেম টু মি ফর অ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি। 4th ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। কমেন্ট্রি থ্রু দিয়ে আমি সবাইকে কিছু জিনিস জানাতে চাই। গত 3-4 বছর ধরে আমরা যেটা দেখছি যে মহিলাদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রবণতা খুব বেশি বেড়ে গেছে। এর মূলে শুধু যে অ্যালকোহল, সিগারেট স্মোকিং, তামাক এইগুলো রয়েছে সেগুলো নয়, তার সাথে আছে চর্বি জাতীয় খাবার, ওবেসিটি, সাডেন ওয়েট গেইন, স্ট্রেস, সে স্ট্রেস যে কোনো কারণেই হতে পারে, এবং তার সাথে হচ্ছে লাইফস্টাইল, স্মোকিং, অ্যালকোহল। সো দিজ আর লাইক এ অ্যাডজাঙ্ক্ট থিং হুইচ ইজ হেল্পিং টু ইনক্রিজ দ্য রেট অফ ক্যান্সার। স্ক্রিনিং করাটা খুব দরকার সবার ক্ষেত্রে। যাদের বয়স 40 বা তার বেশি, তাদের প্রত্যেক বছরে ম্যামোগ্রাম করা দরকার। স্পেশালি যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, মহিলাদেরকে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন কী করে করতে হয় সেগুলো জানতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান্সারটাকে আর্লি ডিটেক্ট করতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে কিওর করাটাও আমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে। আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি দেবারতী যে শি কনকার্ড দ্য ক্যান্সার অ্যান্ড শি ইজ সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ মি। তাদেরকে আমি সবাইকে বলবো যে হ্যাভ লটস অফ ভেজিটেবল ইন ইউর ডায়েট, এক্সারসাইজ টুয়াইস অর থ্রাইস ইন এ উইক, এবং বি অলওয়েজ ট্রাই টু বি হ্যাপি। কংগ্রাচুলেট দেবারতী অ্যান্ড উইশ হার all the best in future. Thank you. When I couldn't, I went very easy on myself. Ways to keep me going, like my pet, such a stress buster. I mean, it's very hard to be sad when your pet are around. Everybody, whatever I am today, जो भी encouragement मुझे मिला है, जो भी हौसला मुझे मिला है, is just because of my friends, my family look after me, my doctors. They will speak story and trust me, जब मैं ये story देखूंगी, in future also I do not know what would happen. Cancer may come back, may not come back. अगर नहीं आया, I'm lucky enough. अगर आया, then I'm sure I will watch this video again
help me, motivate me to fight it back. নমস্কার। এই ক্যান্সারটা একটা খুব মারাত্মক রোগ, পাওয়ারও কিছু নেই। এই ক্যান্সারটা যদি প্রথম দিকে ধরতে পারে, সুচিকিৎসা হলে এই ক্যান্সারটা সেরে যায়। ক্যান্সার মানেই তো আগে একটা আতঙ্ক ছিল না ক্যান্সার, কিন্তু এখন দিন দিন যত হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা, এখন অনেকটাই হয়ে গেছে। মানে যে আমার মেয়ে হঠাৎ এই জিনিসটা হয়ে গেছিল, চিকিৎসা যখন নিজে করতে পেরেছে এবং সুস্থ রয়েছে, আশা করব ওকে দেখে সবাই যেন অনুপ্রেরণা পায়। প্রথম যখন মেয়ের খবরটা শুনলাম ও এই রোগে আক্রান্ত, শুনে সত্যি খুব মনটাকে নিজেকে করতে পারিনি, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখলাম যে ও কিন্তু প্রথম ভেঙে গেছিল, কিন্তু নিজেকে অনেকটা করে নিয়েছে। যাক, একটু এখন দেখা যায় এমনিতে ও নিজেকে অনেকটাই ভাবে, কোনো কিছু ভয় পায় না, সাহস নিয়ে চলে। এখন এই করেই ও এগিয়ে যাক, এটাই চাই। I am one of the friend of Devrati Sarkar. Has been a very good friend of mine. We know each other since we were in school. Hey, I know Devarati for a long time now. When I interviewed Debarati to know more about her cancer journey, I was amazed at the way she spoke about really difficult situations. She took chemo, smiling face, everything will all right. I am fine. But we know her pain. When I went to see her, she was in hospital bed recovering from cancer. Devrati has been doing well, and right now I see her like enjoying her life. Live life to the fullest. Tomorrow it never be. वो पहले भी जैसी थी, अभी वैसी है. She's a very much positive girl. Wish her all the very best. And she had such an amazing spirit, something that I have tried to learn and imbibe. Who have known her in their personal life are very fortunate to have this example of how to deal with difficulties. And on this World Cancer Day, I wish more people get to know about her so that they can be inspired by her journey, by the way she deals with things. কিন্তু হঠাৎ করে তাকে এক বছর যেন হারিয়ে ফেলি, তার বাবার জন্য সে একটা র্যালিতে ফিরে আসে, কামব্যাক হয়ে আমি আমার ছোটো বোনটাকে খুঁজে পাই, ওর সঙ্গে আরও রাইড করবো, আরও থাকবো। লং লিভ দেবারতী। আমি শুভ্রনীল। অভিষেক। मैं दीपा जायसवाल। मैं फिरदौस, चाइल्डहुड फ्रेंड। वो छोटी बट्टी हैं। ক্যান্সার রোগটা খুবই খারাপ, আমি আমার মাকেও দেখেছি। আমি রাজন। অনেক জোরটা তোমার ছিল এবং আছে। ভেরি শক, বাট আমরা যখন হসপিটালে যাই দিদিকে দেখার জন্য, দিদি রুবিতে ভর্তি ছিল, তো ওখানে গিয়ে টেম্পার্টমেন্টটাই আলাদা ছিল, মানে ইট ওয়াজ এ পার্টি মুড। শি ওয়াজ নেভার লাইক আ পেশেন্ট এট অল এট দ্যাট টাইম। দিদি যেদিন রিটার্ন করেছিল বাড়িতে, তো আমরা জানতাম যে সে বাড়ি আসবে, তো আমরা আগের থেকে ঘরটা ডেকোরেট করে রেখেছিলাম উইথ গুড ফুডস অ্যান্ড ফ্রুটস। তো এটা দিয়েই আর কি দিদিকে ওয়েলকাম করা হয়েছিল, কারণ আমরা জানতাম যে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আর কি। हॉस्पिटल में मैं देखने गई, उस समय उसके फेस में काफी स्माइल था। यही पता चल रहा था लाइफ में हमें जितनी भी तकलीफ हो, गिव अप नहीं करना चाहिए। विजिटेड हर इन द हॉस्पिटल। उस वक्त उसका केमो चल रहा था एंड आई मेट हर फादर। ही वॉज लाइक ब्रोकन एट दैट टाइम। ही टोल्ड मी दुआ करना। सोचती थी कि ये तो फाइट बैक करेगी, जरूर करेगी। বলতে গেলে খুব গাটসের ব্যাপার, মানে ক্যান্সার ওভারকাম করে আসা। ক্যান্সার তোমাকে কি দিয়েছে, কি কেড়ে নিয়েছে, অত বৃত্তান্তে গেলাম না, শুধু জানি এইটুকু তোমার মধ্যে দিয়েছে মনে সাহস, জীবনের একটা উদ্দীপনা দিয়েছে, জীবনের মধ্যে যে একটা স্পার্ক দিয়েছে, ভাবে প্রাণোচ্ছল ভাবে নিজের লাইফটা লিড করছে। My name is Rinki. তারা ক্যান্সার ভালো হতে পারে। Hi, my name is Siddharth. I'm Debarati's brother. This is Fareen. Hi, I'm Shabnam. করছো এবং এত সুন্দরভাবে রাইড করছো, প্রাউড ফিল করছি এবং আমি চাই যে তুমি আরো সামনে এভাবেই। World Cancer Day, Debarati and all, that you are a warrior and warriors don't quit. This is just one chapter of your life. Entire life spent on your willpower, your healthy habits of living. তখন আমি ওকে দেখতে গেছিলাম, বড় তো বাথরুমে যাচ্ছে, বমি করছে। কিছুদিন পর আবার গেলাম, তখন দেখলাম অনেকটা ভালো না, সুস্থ হলো। ডাক্তারদের দ্বারা ক্যান্সার ভালো হতে পারে। Cancer is not a daily illness you have. The day when we went after her chemotherapy, she asked, is she okay or not? And the doctor said it may or may not come back. So from then to now, everything is an adventure for her. When I first came to know about it, I was shattered. Somebody who told me like, bhai, everything will be fine, right? World Cancer Day. Debarati, a girl who's full of joy, who's full of energy, full of life, loves life,
uh, believes in living life king size, loves traveling, if I've not already covered it. Yeah. So this is what describes Debarati the best. कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए,